Modération. Psychopathe de la première pluie. Psychopathe. Psychopathe de la première pluie. Nous avons attrapé le soleil par le cou. L'avons angoissé dans le fleuve. Psychopathe. Nous avons attrapé le soleil par le cou. L'avons angoissé dans le fleuve jusqu'à son étranglement par les eaux, 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 par les eaux. Psychopathe de la première pluie. Nous l'avons angoissé dans le fleuve jusqu'à son étranglement par les eaux, 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 par les eaux. Quel coup n'avions-nous pas fomenté? Nous finirons la bouche déglinguée, le ventre constipé et tout le corps frappé de bilariose. Et tout le corps frappé. Et tout le corps frappé. Et tout le corps. Psychopathe. Et tout le corps frappé de bilariose. Et tout le corps frappé de Et tout le corps frappé de bilariose. Si nous persévérons à nous imbiber de la même soupe, il nous faudrait nous démembrer de nous-mêmes. On finira avec cette vie de débauche. Wir irren des ersten Wolkenbruchs haben die Sonne beim Kragen gepackt, haben die Sonne beim Kragen gepackt. Wir irren des ersten Wolkenbruchs haben die Sonne beim Kragen gepackt. Sie in den Fluss gedrückt, bis die Wasser sie ertränkten. Was haben wir nur angezettelt? Mit klaffenden Mündern und verstopftem Gedärm werden wir enden. Von Kopf bis zu Fuß mit Bilariose bedeckt, 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 bedeckt. Und davor zu bewahren, dieselbe Suppe zu saufen, müssen wir uns selbst abankten. Auf Ehren, auf Ohren, auf Ohren, auf Ohren, auf Ohren mit diesem Leben. Psychopathe de la dernière pluie. Nous avons angoissé le soleil dans le fleuve, dans le fleuve, dans le fleuve, dans le fleuve. Good evening, everybody.
and a very warm welcome on behalf of, no, not myself. I was about to point to our logo. On behalf of the ECCHR family, I want to say, because over the last 3 days, we had a number of events, starting from Thursday, with our international partners, with our alumni. And over the days, we kind of established this name, ECCHR family. And I like this name very much. So a very warm welcome to all of you, especially to those who came from very far away, like from Mexico, like from the US, from Colombia, from Argentina, from the Philippines, from India, Pakistan, Australia. Our friends from Gaza are here, from Syria, from Iraq, from Yemen, from South Africa, from Cameroon. I definitely forgot some. I'm sorry for that. And of course, a very warm welcome to all of you who joined us today for the first time in this series. Yeah, we had long discussions about our work, basically, the last 3 days, and it was another strategizing, organizing attacks against those who need to be targeted legally and politically, and that is a lot of corporations who are involved in human rights organization, those who are responsible for the organization of this completely unjust global economic system, for those who torture or who let torture, for states, for individuals. And so you can be sure, starting by next week, we are carrying out a number of attacks against those who deserve to be attacked. And that is unfortunately many different entities, and unfortunately supported by many different people, many different parts of the society. So you can believe me, it's a wonderful moment for myself, but also for us, for ECCHR, to have you all here. It's a moment of light, it's a moment of hope in a sea of despair. So the idea was, as we have been talking so serious and maybe even too legal over the last days, to have a completely different final event of this series on the occasion of our 10th anniversary. Yes, we launched a new website so you can see it. Yes, we have for all of you prepared our annual report and a special publication for the 10 years, but we thought we don't need to repeat what has been written down, so we wanted to have a completely different evening. And where is Katrin? I cannot see anything. The master of ceremony will be Katrin Rögler, who will lead us through the evening. Katrin, maybe you. Otherwise, I'm getting nervous because actually I'm sure that everything is well organized, because my colleagues Anna Ramskogler and Annabel Bermejo did a wonderful, wonderful job. So I should have had more confidence that Katrin is rightly seated. So Katrin became part of the family and our friends of ECCHR over the last years, because she's a writer interested in contemporary scenes, contemporary incidents, and she's also the vice president of the Akademie der Künste, of the Academy of Fine Arts here in Berlin. And we had a number of wonderful discussions, talks, and also nice events with her. And so it's fortunately for you, this is the last lawyer speaking to you, and nobody else from ECCHR will bother you anymore, except later on that evening over a beer or wine or a glass of water. So thank you very much for coming, and enjoy the evening. Danke, Wolfgang. Thanks to Wolfgang. So I start now the moderation, and as a proper moderator, I
suggests that anyone who doesn't understand German should now go and get a headphone set, because we have a wonderful translation here. Simon Biel in the place behind, he will translate everything which is spoken in German here. So, but there's no rumor, huh? Okay, there is rumor, okay. So, dann wechsle ich jetzt ins Deutsche. Als ich am Donnerstagvormittag bei dem Workshop im Haus Zwingli dabei sein konnte, war ich schon einerseits sehr, sehr beeindruckt, da so eine so große internationale Runde zu sehen, die miteinander sprach. Zum anderen war ich auch erstaunt, dass die Problemlagen und die Fragestellungen mich doch immer wieder sehr an auch künstlerische Fragestellungen erinnert haben. Also dass die Menschenrechtsarbeit anscheinend auch etwas mit der künstlerischen Arbeit zu tun hat. Es fängt schon an bei der immer wieder gehörten Frage, how to change the narrative. Die Frage ist ja nicht eine Frage nach Inhalten und nach politischen Themen, sondern das ist wie, die Frage nach der Form. Also wie verändert man die Verläufe, die Glaubenssätze, die Möglichkeitsräume in der Gesellschaft? Wie stellt man die Machträume in Frage und wie wirkt man der Ausbeutung und Gewalt entgegen? Und das ist auch nicht nur eine Formfrage, sondern es ist eine kein ein für alle Mal zu beantwortende Frage. Es ist ein Prozess, der jede Menge Zusammenarbeit und Dialog erfordert. Insofern müssen wir viele werden und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg, wenn ich so in den Raum blicke. Wir müssen noch mehr werden und die Geschichten, die wir uns erzählen, sollen nicht nur Wut, sondern auch Veränderungsmöglichkeiten und Verantwortungsräume hervorbringen. Dass Juristen, Menschenrechtsanwältinnen, NGOs, zivile Akteure und Künstler und Künstlerinnen zusammenarbeiten müssen, dies habe ich vor allem durch die Begegnung mit dir, Wolfgang, und dem ECCHR erfahren. Es geht ja immer wieder darum, Momente zu erzeugen, die einen Unterschied machen. Doch etwas zu bewirken gegen das Kalkül der Straflosigkeit der Mächtigen und uns auch schlicht wehren zu können gegen den strukturellen Zugriff scheinbar übermächtiger Akteure. Das in diesem Prozess immer wieder neu zu erringende Verständnis von Wirkung, das ihr am Donnerstag ebenfalls untersucht habt, ist etwas, um das wir Künstlerinnen und Künstler ebenfalls kämpfen, manchmal auch etwas vertrackt. Doch wie kann man Wirkung beschreiben, wie sie messen, welche möchte man erzeugen? Auch eine Diskussion, die nur in einem internationalen Rahmen laufen kann, zum Beispiel zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden. Eine der guten Nachrichten über Kunst ist, dass sie per se international ist. Mag sie auch erstmal in einzelnen Sprachen und Kontexten funktionieren. Es wohnt ihr etwas inne, was prinzipiell hinaus möchte aus der einzelnen Situation vor Ort. Das heißt, sie begreift die Welt als kommunikativen Zusammenhang. Sie kann nicht alleine mit sich bleiben. Sie ist dialoghaft angelegt, selbst wenn sie manchmal konkret die Triebkraft des Asozialen nutzt. Aber trotz allem, was man ihr nachsagt, kann sie die Welt nicht alleine erfinden und das ist auch gut so. Sie ist angewiesen auf die Fantasie, die Findigkeit und den Mut, den ich in ihrer Arbeit sehe. Will sie nicht in Kulturpessimismus versinken, was mir als Österreicherin leider des Öfteren passiert. Das ist jetzt zwar etwas um die Ecke formuliert, andere werden jetzt gleich nach mir viel direkter sprechen, viel konkreter, mit ihren konkreten Interventionen ihre Gratulation überreichen. Meine Glückwünsche zu den 10 Jahren sind insofern bereits Wünsche für die nächsten 10 Jahre, auch für das eben neu gegründete Institute for Legal Intervention. Und die Hoffnung, dass wir das eine oder andere Narrativ gemeinsam verändern können. Also vielen Dank für Ihre Arbeit. So.
Als ersten Gast möchte ich jetzt Jeanine Meerapfel auf die Bühne bitten. Jeanine Meerapfel ist nicht nur die Präsidentin der Akademie der Künste hier in Berlin, sie ist auch eine fantastische und engagierte Filmemacherin. In Argentinien als Tochter aus Europa emigrierter Juden geboren und aufgewachsen, kam sie 1964 nach Deutschland, in das Land ihrer Eltern, wie einer ihrer Filme, ein Dokumentarfilm heißt, und ist seither zwischen den beiden Kontinenten unterwegs. Als überzeugte Kosmopolitin und debattierfreudige Kollegin hat sie in zahlreichen Funktionen im öffentlichen künstlerischen Leben sich geäußert. In ihren Filmen erzählt sie immer wieder von der historischen Verbindung und Verstrickung in Argentinien, in Deutschland, in Europa. Und so haben ihre Filme L'Amiga, der deutsche Freund, und Desembarcos auch direkt mit der Menschenrechtsarbeit zu tun. Denn sie hat sich darin mit dem argentinischen Militärregime und vor allem mit dem Widerstand gegen diese Diktatur und ihre Folter beschäftigt. Mit der politischen Arbeit der Mütter von der Plaza de Mayo. Wer ihre Filme in Gänze sehen möchte, kann dies von 6. Mai bis 14. Juni in einer Werkschau im Bundesplatzkino sehen. Jetzt werden wir eine kleine Probe, einen kleinen Ausschnitt, eine kleine Gratulationszusammenstellung erleben. Lieber Wolfgang Kaleck, Che Wolfgang, meine Damen und Herren, Azul Blasiotto erzählt in ihrem schönen Text zu den 10 Jahren ECCHR, dass in Mapudungun, die Sprache der Mapuche, Mapu Erde bedeutet und Che Menschen bedeutet. Deshalb Che Wolfgang. Als Argentinierin wusste ich schon vor unserer persönlichen Begegnung von der Arbeit Wolfgang Kalecks. Er war ein Synonym für den Kampf gegen das Vergessen, für den Kampf gegen die Straflosigkeit der argentinischen Militärs, die 30.000 Menschen verschleppt, gefoltert und ermordet haben. Dann lernte ich ihn und das ECCHR durch die Zusammenarbeit für das Symposium Gedächtnis und Gerechtigkeit kennen, das im Herbst 2016 in der Akademie der Künste stattfand. Seitdem setzen wir uns auch gemeinsam für öffentliche Programme ein, wie zum Beispiel das Auftaktssymposium zu unserer aktuellen Veranstaltungsreihe Koloniales Erbe. Als Wolfgang Kaleck zusammen mit Miriam Sage-Maas 2016 den Hans-Litten-Preis bekam, sagte er: Wir vom ECCHR nehmen für uns in Anspruch, das Recht strategisch zu gebrauchen. Mit dieser Haltung setzen Sie sich für das Recht auf Rechte ein und treten für die ein, die marginalisiert werden, in vielen Ländern der Erde, nicht zuletzt auch in Europa. Für Menschen, die den Zugang nach Europa suchen, aber auch diejenigen, die in Deutschland rassistischen Angriffen ausgesetzt sind. Man könnte sagen, es ist keine Zeit für Gedichte, für Poesie. Denn Bomben fallen in Syrien, Schüsse an der Grenze zwischen Israel und Palästina. In Argentinien werden Mapuches umgebracht, die um ihre Erde kämpfen. Und doch, um die Arbeit dieser unerschrockenen, kämpferischen Juristinnen und Juristen vom European Center for Constitutional and Human Rights zu ehren, möchte ich ein Gedicht von dem brasilianischen Dichter Tiago de Mello zitieren, der Poet, Schriftsteller, Übersetzer und Regenwaldschützer, der während der brasilianischen Militärdiktatur von 1964 bis 1985 ins Exil ging, um danach wieder an seinen Geburtsort zurückzukehren, nach Barreirinha im Bundesstaat Amazonas. Von dort aus setzt sich der mittlerweile über 90-Jährige für die Unversehrtheit des Amazonasgebiets und für die Menschenrechte ein. Es ist kein Zufall, dass Wolfgang Kaleck Tiago de Mellos Gedicht Los Barcos, die Schiffe, liebt,
das ich für meinen Dokumentarfilm Desembarcos Es gibt kein Vergessen verwendet habe. Das Gedicht war auf Portugiesisch geschrieben und von Pablo Neruda ins Spanische übertragen und von mir hier ins Deutsche übersetzt. Wir werden nur einzelne Ausschnitte zeigen und deshalb sage ich jetzt mal Bild ab. Buenos Aires a fines de 1986. Un taller de cine con estudiantes que van a hacer 3 cortometrajes sobre el miedo que quedó después de la dictadura militar. El miedo que quedó rondando en las calles, en la gente. Esta ciudad que le da las espaldas al puerto, pero que sueña con puertos, viajes y barcos. Esta ciudad que no mira al río, a ese río que es como un mar. Ese río del que vinieron muchos de nuestros padres en las panzas de los buques. Porque así como los mexicanos descienden de los aztecas y los peruanos de los incas, muchos de los argentinos descendemos de los barcos. Y el poeta Tiago de Melo escribe, los barcos nacen como los Es geht weiter. Cielo, como flores del suelo, mensajeros, traen a proa audacias y esperanzas, asombro y estupor en las bodegas. Tengo 27 años. Das ist auch nicht leicht. Also, das Gedicht fing so an, ich sage das jetzt weiter ein bisschen. Die Schiffe entstehen wie die Schmerzen und erscheinen wie Vögel am Himmel. Wie Blumen aus der Erde sind sie Boten. An Deck führen sie Mut und Hoffnungen mit sich, in den Frachträumen Staunen und Schrecken. Die Schiffe sind wie die Morgenröte. Sie laufen in dunklen Wassern aus und kommen doch im Morgenlicht an. Manche kamen früher an, andere später. Manche kamen nie an und versanken in der Kindheit des Flusses. Manche Barkassen sind geboren, um Geheimnisse zu ergründen. Andere bringen neue Legenden mit sich an Land. Bitte Bild. El 19 de diciembre de 1986, la reacción de la gente ante el proyecto de ley de punto final.
hay barcazas que vienen a vengar las galeras sumergidas y las que sin zarpar envejecieron. El corazón ordena y sigue, y a su voz los navíos obedecen y confiados avanzan. Compañeras y compañeros, hay cuadras y cuadras de compañeras y compañeros que no pueden acceder a la plaza. Die letzten Zeilen waren: Das Herz befiehlt, es befiehlt und besteht. Die Schiffe hören auf seine Stimme und fahren zuversichtlich weiter. An den Masten erscheinen später die Segel. Sie wachsen, so wie ein Palmblatt wächst, das sich in der sanften Brise wiegt. Das Meer kennt den Weg der Schiffe, aber es ist der Wind, der die Ziele kennt. Das war Los Barcos, lieber Wolfgang. 1964 schrieb Tiago de Melos ein wohlbekanntestes Gedicht, Os Estatutos do Homem, Deutsch die Statuten des Menschen, das in der Proklamation simpler Menschenrechte einen Protest gegen das Militärregime darstellte. Ein Gedicht, das ich nie in einem Film benutzt habe, von dem ich hier auch nur 2 Artikel für euch kurz zitieren möchte. Artikel 1. Es wird erlassen, dass jetzt die Wahrheit zählt, dass jetzt das Leben zählt und dass wir alle Hand in Hand für das wahre Leben arbeiten. Artikel 2. Es wird erlassen, dass jeder Wochentag, auch der Dienstag, der aschfarbenste, das Recht hat, sich in einen Sonntagmorgen zu verwandeln. Hier möchte ich nun enden mit dem Wunsch, dass eure Arbeit viele weitere Jahre währt, dass eure Segel weiter an den Masten wachsen, so wie ein Palmblatt wächst, das sich in der sanften Brise wiegt. Und selbstverständlich wünsche ich euch auch, dass sich oft die Dienstage in Sonntagmorgen verwandeln. Ja, vielen Dank, Jeanine Meerapfel, für diese schöne, sage ich, eine Art Kräfteverhältnis zwischen Lyrik und dem Dokument. Und es bringt uns auch gleich zum nächsten Gratulanten, Najem Wali, der ebenfalls so einen Dialog gesucht hat in seinem Roman Bagdad Marlboro, nämlich den Umgang, also was kann die Literatur gegenüber diesem zu dem Leaken beitragen? Wie kann sich, es ist im Grunde ein Nicht-Dialog quasi mit Bradley Manning. Dieser Roman war für mich eine Offenbarung, weil er sagen, es leistet aus einer sehr, sehr menschlichen Perspektive, in dem Elend des Krieges im Irak Formen zu suchen, wie man damit umgehen kann, überhaupt die Tragödie zu zeigen, das zu erzählen, das wirklich multiperspektivisch zu erzählen. Najem Wali habe ich vor 2 Jahren auf der Konferenz Gedächtnis und Gerechtigkeit in der Akademie der Künste kennengelernt. Er ist 1956 in Basra, im Süden des Iraks, geboren, studierte deutsche Literatur in Bagdad. Während seiner Zeit beim irakischen Militär wurde er als Dissident verhaftet und gefoltert und flüchtete 1980 nach Ausbruch des Iran-Irak-Kriegs nach Deutschland. Heute lebt er als freier Autor und Journalist in Berlin. Er war lange Zeit Kulturkorrespondent der bedeutendsten arabischen Tageszeitung Al-Hayat und schreibt regelmäßig unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Neue Zürcher Zeitung und die Zeit. Im letzten Jahr war er Grazer Stadtschreiber. Bagdad Marlboro habe ich schon erwähnt. Für dieses Buch hat er auch den Bruno-Kreisky-Preis 2014 bekommen. Heute werden wir nicht aus seinem neuesten Roman Sarahs Stunde etwas hören, sondern aus Bagdad Erinnerungen an eine Weltstadt. Er ist kommt gerade auch aus dem Irak zurück von einer Lesereise. Najem, kommst du mal? Genau. Ich bin sehr gespannt.
Ich bin sehr gespannt, was er da uns mitbringt an Geschichten und an Erlebnissen. Ja, ich kam aus Bagdad und ging nach Salzburg direkt. Das ist auch interessant. Ich habe gelesen, das war die Reise, das war vor 2 Wochen, war ich in Bagdad, weil ich meinen neuen Roman, Sarahs Stunde auf Arabisch, in Bagdad präsentieren wollte und signieren. Ich war selber überrascht von den Menschen, die in Schlangen standen und wollten, dass ich ihnen das Buch signiere. Wir haben in Bagdad erfreulicherweise eine Straße, Mutanabbi-Straße ist eine Buchhändlerstraße. Das sind nicht nur Buchhändler-Shops, wie man hier sieht, sondern auf dem Bürgersteig auch. Und da war ich schon beeindruckt und habe ich natürlich ein paar Lesungen auch gemacht in Bagdad, in dem Museum, im irakischen Museum. Wir kennen die Bilder von diesem Museum, glaube ich, von 2003. Viele kannten diese Bilder damals, als ausgeraubt wurde, das Museum. Und haben wir am Tag der Poesie dort auch eine Veranstaltung gemacht. Und deshalb werde ich heute aus meinem Buch Bagdad, Erinnerungen an eine Weltstadt, vom ersten Kapitel was lesen über die Stadt Bagdad, die im Herzen ist. Aber vorher wollte ich auch Wolfgang aus dem Herzen gratulieren für diese 10 Jahre. Und in den letzten 2 Jahren, es ist auch einer meiner Highlights im Leben, dass ich Wolfgang kennengelernt habe und auch Katrin. Und jetzt zufälligerweise danach, Katrin hat nicht erzählt, mein Leben ist eine Summe von Zufällen. Wir suchten eine Wohnung und wo landeten wir? In dem Haus, in dem Katrin lebt. Also man sagte, lebt hier auch eine Schriftstellerin. Sagte, wie heißt sie? Sagte Katrin Rogler. Okay. Der andere Najem. Ich gehe an der Hand meines Vaters. Er beugt sich zu mir herunter, wenn ich ihm etwas zuflüsterte. Wie getragen von 2 kleinen Flügeln spaziere ich mit ihm durch die Straßen und Gassen von Bagdad. Speziell an solchen Tagen, an denen er sich wieder einmal auf die Reise machte, drängte ich entgegen meiner sonstigen Gewohnheit, meiner Mutter, mich schon früh zu Bett zu bringen. Und dann betrachtete ich in den langen Winternächten die Zimmerdecke und begann, mich mit meinem Vater zu unterhalten. Ich bat ihn, wir sollten herumgehen. Dabei half mir die Architektur des Hauses, dieses sogenannten englischen Hauses mit seiner besonderen Bauweise, mit dem Giebeldach, mit Ecken und Winkeln und allerlei Pfosten, auf denen die Decke ruhte. Die starrte ich immer wieder an und lief um sie herum. Ich wanderte über imaginäre Landkarten, die ich unerbitterlich prüfte, wie jemand, der ein Geheimnis entdecken will. In den Sommernächten übernahm, weil wir auf den weiten Hof des Hauses schliefen, der Himmel die Rolle der Decke. Ich blickte lange auf die unzähligen Sterne am Himmel, den ich mir als Leinwand vorstellte. So zeichnete ich mir meine eigene Karte von Bagdad, eine kleine Karte im Spazierradius des Jungen, der ich damals war. Wie lange diese Fantasiereite dauerte, weiß ich nicht. Den meisten überließ mich rasch dem Schlaf. Meine Augen ermüdeten, während sie winters kreuz und quer und hin und her über die Decke wanderten, sommers weit oben von Stern zu Stern. Am Morgen, noch bevor die Sonne ihre Reise über die Erde angetragen hatte, fragte mich meine Mutter, die mich manchmal ohne Scheu aus dem Schlaf riss, wenn sie mich dahin schweben sah. Na, wie war deine Nachtreise? Um dann die Augen in die Ferne gerichtet mit einem tiefen Seufzer hinzufügen, eines Tages wirst du
Bagdad mit eigenen Augen sehen. Wie nahe meine Fantasiestadt der Stadt kam, in die ich bis zu jenem Augenblick nie einen Fuß gesetzt hatte, weiß ich nicht. Nur, das weiß ich von jenen Nächten noch, die inzwischen so fern sind wie Bagdad, dass ich wie ein Architekt Luftstraßen im freien Raum anlegte und dass die Geschichten über Bagdad, die ich in meiner Umgebung hörte, meine Reisen mit neuen Phantasmen nährten. Nun lebe ich schon lange in Berlin und heute, da Bagdad in aller Munde ist, weiß ich, dass all die Geschichten, die man über diese Stadt erzählte, Ausgeburten der Fantasie waren, ohne Beziehung zu einer wirklichen Stadt namens Bagdad. Vielleicht glaubte ich, Bagdad existiere überhaupt nur in jenen Geschichten, da jede einen Aspekt der Stadt enthielt, den die nächste nicht kannte. Warum habe ich damals mit 5 oder 6 Jahren nicht darüber nachgedacht? Begreift ein Kind in diesem Alter noch nichts von Geografie, von Distanz und Grenzen? Weiß es noch nicht, was die Architektur von Häusern bedeutet? Aber ist das nicht das allgemein menschliche Gewohnheit? Die Fantasie schafft Topographie, wenn aber dann der wirkliche Ort auftaucht, heißt es sachte, das ist noch nicht der Ort, den wir uns vorgestellt haben. Ganz sicher war das bei mir nicht anders als bei den Älteren, die Erwachsenen, die sich ebenfalls ihr Bagdad schufen. Wie sollten sie auch nicht bei einer Stadt, die aufs Engste mit Namen 1001 Nacht verbunden ist? Alle Fremden, die davon träumten, Bagdad zu besuchen, darunter nicht zuletzt Militärs, Offiziere und einfache Soldaten, Briten und andere, die schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die Stadt eingedrungen waren, nämlich am 17. Juni 1914 und Amerikaner mit ihren Verbündeten aus anderen Nationen etwa 100 Jahre später, nämlich am 9. April 2003, sie alle, die in die Stadt eindrangen. Und hier reden wir noch gar nichts von jenen, die, wie Napoleon Bonaparte, ihren Traum, die Stadt zu betreten, nicht verwirklichen konnten. Alle ergänzen sich ihr Bild der Stadt mit Bildern, die das Geschichtengewebe Scheherazade im 8. Jahrhundert formte. Und wenn sie die Stadt betraten, gingen sie durch die Straßen und meinen, sie schritten in längst vergangenen Zeiten. Die wirkliche Stadt mit ihren Menschen und ihren Häusern würde von der imaginären Stadt überlagert, die das innere Auge ihrer Fantasie sah. Natürlich war das bei mir anders. Ich erzähle von einem 5- bis 6-jährigen Jungen, der dank seiner Mutter schon lesen und schreiben konnte, bevor er zur Schule kam. Einem kleinen Jungen, dessen Welt in bilderreich war und der anfangs meinte, er könne sich seine Welt nach Belieben schaffen und erst älter geworden das Instrumentarium entdeckte, das ihm bei der Erzeugung dieses Bilderreiches half. Mein Vater erzählte mir, ich hätte von klein auf daran gedacht, nach Deutschland zu gehen, ja nach Berlin. Ich weiß nicht, ob das stimmt, obwohl ich von ihm später erfuhr, warum ich an Berlin dachte. Ich erinnere mich aber genau, dass aus dem Album mit den Bildern, die ich damals vor Augen hatte, das von Bagdad besonders herausragte. Dieses Bagdad, von dem meine Mutter ständig erzählte, ebenso mein Großvater und meine Großmutter, alle unsere Nachbarn, Verwandten und Bekannten, von dem alle redeten, die mich nach meinem abwesenden Vater fragten, von dem auch die Freunde meines Vaters sprachen, die mich vor unserem Haus spielen sahen und sich erkundigten, ob er schon aus Bagdad zurück sei. Dieses Bagdad schien mir weit, weit weg. Aber nicht nur mir ging es so, sondern allen. Es war, als läge dieses Bagdad auf einem fernen Planeten, in einem anderen Land. Es war geheimnisvoll, wie die Städte in den Geschichten, die uns meine Großmutter erzählte. Städte, zu deren Toren nur Abenteuer und Elende die Schlüssel erhielten. Mein Vater
war einer von ihnen. Als einziger in der Stadt besaß er einen Schlüssel, um Bagdad zu betreten. Allein dieser Gedanke erfüllte mich mit Stolz, und obwohl ich mich ständig nach ihm sehnte, mich um ihn sorgte und fürchtete, er konnte einmal nicht mehr zurückkommen und mich über seine Rückkehr freute, auch weil mit ihm eine heitere Stimmung bei uns einkehrte und alle fröhlich und lebhaft wurden. Seine Leibspeisen wurden gekocht, alle scherzten und lachten, besonders meine Mutter, die unablässig selig lächelte. Trotz all dem, muss ich gestehen, wünschte ich mir häufig schon 2 oder 3 Tage nach seiner Rückkehr, er solle wieder nach Bagdad aufbrechen. Wir haben schon zu Beginn Fiston Mwanza Muchila und den Musiker und Saxophonisten Ben Crave hören können. Fiston Mwanza Muchila aus Lumumbashi im Kongo, wir machen hier tatsächlich eine rasante Reise von Südamerika in den Irak, in den Kongo, lebt seit einiger Zeit als Romanautor, Lyriker und Dramatiker in Graz. Zudem unterrichtet er dort an der Universität afrikanische Literatur. Er ist derzeit Stipendiat der Jungen Akademie, der Akademie der Künste. Glücklicherweise, insofern kann man ihn im Moment sehr oft in dieser Stadt erleben, besonders auch am 28.04. in der Akademie der Künste am Hanseatenweg, so viel Schleichwerbung muss sein. Da wird es auch eine längere Performance geben. Wer seinen gefeierten hochmusikalischen Roman, okay, das gehört schon dazu. Wer seinen gefeierten hochmusikalischen Roman Tram 83 kennt, weiß, es lohnt sich und ist nicht nur im Inhalt, Stil und Komposition rasant und witzig. Für Tram 83 hat er unter anderem den Etisalat-Preis und den Internationalen Literaturpreis des HKW bekommen. Man versteht, und wir werden es auch gleich verstehen, denke ich mir, warum es genau diese Mischung aus Jazz, Poetry Slam und Musikliteratur auf vielschichtige Weise sein muss. Si la terre nous boycotte encore longtemps, si la terre nous casse le patte, si la terre nous bazarde à prix d'arachide, si la terre nous empêche de nous saouler au jus de bissap, si la terre nous pisse dessus, si la terre nous crache dessus, si la terre nous boycotte, si la terre nous casse les pattes, si la terre nous empêche de nous saouler au jus de bissap, si la terre nous puce dessus, nous inventerons une nouvelle planète dans un élan de folie, de mauvaise foi et même de désespérance. Nous renommerons les choses, nous renommerons les choses. Si la terre, déjà, nous remplacerons les étoiles par les ampoules et mettrons le fleuve, la pluie et la fièvre typhoïde aux enchères. Wenn die Erde uns noch lange boykottiert, wenn die Erde uns noch lange boykottiert, wenn die Erde uns auf dem Weg geht, wenn die Erde uns Fupinaut verkehrt, wenn die Erde uns noch lange boykottiert, wenn die Erde uns noch lange boykottiert, dann erfinden wir einen neuen Planeten, Wenn die
Wenn die Erde uns noch lange boykottiert, dann finden wir einen neuen Planeten. Si la Terre nous boycotte, inventons une nouvelle planète. Si la Terre, si la... Wenn die Erde, si la Terre, si la Terre, si la Terre nous boycotte encore longtemps, inventons une nouvelle planète, inventons une nouvelle Terre. Si la Terre, si la Terre, si la Terre. Wir werden noch einmal das Vergnügen haben gegen Ende. Jetzt kommt Priya Basil, die ich als engagierte Essayistin, Roman- und Sachbuchautorin und ja, öffentliche Person hier in Berlin und auch an anderen Orten, sie kommt gerade aus Australien, vorstellen möchte. Sie ist 1977 in London geboren, wuchs in Kenia auf und kam über einen Umweg über Bristol 2007 nach Berlin, wo sie heute lebt. Als Publizistin schrieb sie unter anderem für den Guardian, die Zeit, Neue Zürcher Zeitung, die FAZ, Lettre International und die Tageszeitung. Sie ist Mitbegründerin von Authors for Peace, eine politische Plattform für Schriftstellerinnen und Künstler, die sich 2010 gegründet hat. Und auch eine Initiatorin des Aufrufs, die Demokratie verteidigen im digitalen Zeitalter, eine weltweite Aktion gegen Bespitzelung und Massenüberwachung, die wir heute Abend wahrscheinlich auch noch einmal besprechen werden oder ansprechen werden, die am 10. Dezember 2013 gestartet wurde. Sie gehört zu den 7 Autoren, die diesen Aufruf verfasst und die ersten 560 Unterschriften prominenter Schriftsteller gesammelt hat. Heute werden wir erst einmal aus dem langen Essay Stahl, der die Erde beißt, hören. Eine Reflexion über Neokolonialismus in Afrika. Der Essay wurde im letzten Herbst in Lettre International veröffentlicht. Und ja, wir dürfen gespannt sein, wie er hier auf dieser Bühne heute klingt. Thank you, Catherine. You mentioned the appeal against mass surveillance, and that was actually the context in which I first encountered the ECCHR in connection with Edward Snowden's revelations. And it's a great pleasure to be here tonight to mark this 10th anniversary of the organization. The edited extract, which I'm going to read this evening, actually has some new, specially written sections in it, which were inspired by ideas that I came across thanks to Wolfgang Kaleck and the ECCHR, which I think is a testament to the influence of their work, not just in the political arena, but also in the cultural realm. Some warn that I'm headed from nowhere to nowhere, says the old track. Others insist I'm all it takes to make nowhere somewhere. I'm a line, the oldest way of marking yours and mine, or making yours mine. At the Berlin Conference, 1884 to 85, major European powers, including Britain, France, Portugal, and Germany, formalized claims to territory in Africa. The imperialists went on to expand their claims on the continent, and by 1900, they had stakes on nearly 90% of it. The Berlin Conference introduced the principle of effective occupation to stop powers setting up colonies in name only. They were obliged to substantiate rights over colonial lands through treaties with local leaders or establishment of administration in the relevant territory. In reality, simply flying a flag in a given area was enough to signify it had been conquered, and having a presence on the coast automatically gave the right to claim influence further inland.
However, as the scramble for Africa continued, the competing European colonizers had to resort to other means to secure their interests from each other. Sioki Mao, the seer, said, "The pale people will come on an iron snake. Its tail will lie in the ocean, its head in a great central lake. I am that creature, contested, resented, expected long before I arrived. Time will tell whether I connect or divide." In 1896, the British began constructing a rail track leading inland from the port city of Mombasa on the Indian Ocean. Over 5 years, the track grew slowly, stretching more than 1,000 kilometers to the eastern shore of Lake Victoria. It was known as the Uganda Railway. I first saw it as a child in the 1980s while on safari in Savo East with my family. It reminded me of a discarded old fish skeleton. I would have struggled to believe, even if I'd known my history, which I didn't then, that this spindly single track had been a transformative thoroughfare, coercing the land through which it passed into the shape of a nation called Kenya. The idea of the Uganda Railway was conjured in English club rooms filled with cigar smoke and callous confidence. Those in favor of the railway venture emphasized the risk of other colonial powers like France and Germany making gains in East Africa. Retaining influence over the Nile was critical, for to master the Nile was to rule Egypt, which was to control the Suez Canal, which was to own a vital gateway between Europe and the rest of the world. Therefore, a track had to be built to secure access to the stretch of the Nile in Uganda. Slat by slat, metal ribs are laid to ground. Plate by plate, a spinal cord is unwound. Hard as nails, iron-bound, I push through savannah, sleeper by sleeper. Screwed down with spikes, I move deeper and deeper into the heart of nowhere, closing the gap between here and there. What is this track, I hear you wonder? From where does it speak? Come, get down and take a peek. Elementally, we're not so different, you and me. The red of your blood is the gray of my bone, for iron is the essence from which all is grown. Ore, mind melted and mutated through the magic of metallurgy. This is my genealogy, easy enough to trace, though hardly free from the complex strains of gender, creed, and race. Born of the earth, built by men, I am something in between, neither natural nor machine. I borrow from all, and the ensuing reaction makes a sound you might call traction, a language punctuated by the grammar of moving metal, a loud, echoing, aching, hoping rattle. Around 30,000 Indians, so-called coolies, were brought over by the British to build the track. Some had been involved in constructing the vast network that had railroaded their own country into colonial compliance. Laying the track through Kenya was a difficult process, and it's estimated that 4 Indian workers died for every mile of the Uganda Railway. The British didn't value the lives of African workers enough to keep a tally of their deaths. This place teems with all manner of life. Every species is rife. Rhino, elephant, leopard, and more. Cheetah, lions, animals galore. The workers are filled with terror and awe. Guns are fired as if we're at war. But this does little to reassure. For each carnivore killed, there's another to roar. Could I be breaking some sacred law? I'd like to reflect, but there's no time to pause. I'm in a hurry for a higher cause. The Brits claim this track will deal slavery a blow, make goods flow, and the economy grow. In short, all shall reap from what they now sow. Construction on a brand new second track running parallel to and beyond the old Uganda Railway began in 2015. Financed predominantly by the Chinese and built under their supervision, the first stretch of Kenya's standard gauge railway was completed in early 2017. I hear whispers that I'm just the backbone of other vested interests, an imperial game of claim and counterclaim, name and blame. I get hints of histories too heavy to hold down any single track, least of all my own poor back. Africa is the last frontier of capitalism,
The Cameroonian philosopher and political scientist Akil Mbembe has often said, "It is the last territory on earth that has not yet been entirely subjected to the rule of capital." Capitalism is now doing its utmost to push back the African frontier. Since 2000, the Chinese have extended about $100 billion worth of loans to Africa for rail and road projects. Tracks have been or are in the process of being laid all over the continent. In some places, the new lines snake right alongside the old colonial ones. The creaky carriages rolling along the Uganda railway track was a rare sight, and more exciting to me than any animal in the national park. I longed to ride in one of the wagons, despite all the complaints about how slow and dangerous the train was. It broke down regularly, had derailed often, and the stretch between Nairobi and Mombasa alone, 440 kilometers, could take up to 24 hours. The new Kenya Railway Corporation train, running on the standard gauge railway track, can cover that distance in around 4 hours. All the Kenyan drivers, including 8 women, hailed as the country's first female operators, have been trained in China, where knowledge of Mandarin is a prerequisite for all instruction. Perhaps it's a coincidence, but the red jackets and gold scarves of the female railway staff are widely reminiscent of Chinese flags. Photos of the old railway show Kenyans in British-inspired livery serving passengers high tea with posh silverware. In pictures of the new railway's trial runs, passengers are seen on board eating Chinese food with chopsticks. Some days the Maasai approach, spears raised in reproach. I long to squirm, to writhe, to run, but I am paralyzed by iron, weighed down ton after ton. The warriors touch me, palms like tentative kisses on my sun-scorched flanks. Then they're gone, vanished so suddenly, I wonder if my mind's playing pranks. Emblazoned across the new carriages is the slogan, "Connecting nations, prospering peoples." If it sounds rather too grand a slogan for a national enterprise, that's because the standard gauge railway is part of Kenya's Vision 2030, which aims to link the country to Uganda, Rwanda, and South Sudan. Moreover, this regional network is a small part of a bigger plan to join up cities and ports across the continent with Chinese-produced tracks and trains. The infrastructure is supposed to help realize Agenda 2063, the African Union's vision for an integrated, united, peaceful, sovereign, independent, confident, and self-reliant continent of seamless borders. The aspiration is also that by 2020, all remnants of colonialism will have ended. How often can colonialism end? And does it look different each time? Might the new railways help liberate Africa from the arbitrary borders drawn up by the European colonizers of old? The new tracks are part of China's Belt and Road Initiative, which has its roots in the historic Silk Road and aims to connect the country with Asia, Africa, and Europe through an elaborate set of overland and maritime transport corridors. In May 2017, at a summit arranged to win support for the plan, China pledged to invest heavily in this project of the century, which it claims will add splendor to human civilization and is a chance not to assert a new hegemony, but an opportunity to bring an old one to an end. Kenyan President Uhuru Kenyatta believes that the Belt and Road Scheme will give our continent the opportunity to make a paradigm shift. Post-colonial Africa has been stuck in a rut. Surely teaming up this way with China could not have been what Frantz Fanon meant when he declared in the conclusion of The Wretched of the Earth, "The European game has finally ended. We must find something different." And what of Africa's own game? All those liberation movements, the struggles for independence, the efforts at self-determination. Where did that vision go, that virtue, that hope? Why did so many end up playing foul? Liberation leaders turned dictators, self-preferment through graft prioritized over promises of common betterment. Granted, there has been foreign meddling, uneven globalization within a skewed international economic order, but can that alone account for the fact that in most African countries, elections mean little more than elected autocracy, and the word democracy
is used to cloak kleptocracy. Other presences always hover nearby. I hear them called Nandi, Kikuyu, Kisii, Maasai. At night, the sky fills with sigh after sigh, as if each tribe were posing a single question: why? Right now, wherever you go, whichever line you follow, the word democracy seems to ring hollow. Even in the West, that self-proclaimed paragon of progress, of virtue, democracy has long gone hand in hand with hypocrisy, with duplicity, and increasingly for citizens, with despondency. How could it be otherwise when the ones who laid those first railway tracks are also the ones who laid down the international laws that define how the world now moves? The narrative of human rights, argues Kenyan-American professor of law Makau Mutua, is essentially Eurocentric and contains a subtext that depicts a contest pitting savages on the one hand against victims and saviors on the other. In this narrative, Mutua says, the state is the classic savage. Individuals who suffer from its transgressions are victims, while the savior is the human rights corpus itself, which includes international law, as well as the United Nations, Western governments, international NGOs, and Western charities. These arguments derail me, send me momentarily flying off the left liberal line of thought, a line which reveres human rights, which regards universal declarations, constitutions, and conventions as the sacred foundations of what is best in our societies. This line, which has been the backbone of my thinking, is, I realized, deficient, deformed by history, yet I cannot but cling to it. The old single-track Uganda Railway transported both people and goods. The passenger train would often be stuck behind a slow-moving freight train, and sometimes it had to pull over into sidings to let an oncoming freight train pass by. Critics wonder why the Kenyan government opted to build another single track instead of a dual-gauge line. If single was really all they wanted, why didn't they just upgrade the existing one, which, like many across Africa, had fallen into disrepair through neglect? It would have cost much less. Indeed, a 2013 study by the World Bank recommended refurbishment and concluded that there was no economic or financial case for a new track. The Kenyan government gives many answers to such challenges, but never the obvious one. The Chinese wouldn't have put up money for refurbishment. The deal depends on Beijing providing the funds, at least 60% of new track materials, new rolling stock, technical expertise, training and maintenance for 5 years after the track is operational. Thanks to such terms and conditions, China is already earning $50 billion a year from its projects in Africa. Is this really how the continent will emerge from the post-colonial rut? For Akil Mbembe, the notion of the post-colony refers to a timescape which is simultaneously in the process of being formed and of being dissolved through a movement that brings both the being formed and the being dissolved into collision. Roads, electricity, telecommunications, and water empower our people and bring prosperity and freedom. China has learned this lesson well, and so has Africa, said President Kenyatta during the inaugural train journey between Mombasa and Nairobi on 31st May 2017. By some estimates, the new railway, by speeding up freight transportation and dramatically reducing related costs, will add 2% to Kenya's GDP annually. I regret that in the 19 years I lived in Kenya, I never traveled on the Uganda Railway, especially since some of my ancestors worked on that track, helped to build it. But one day soon, I would like to jump on board the new standard gauge railway, feel its promise, see how different the passing world looks from its gleaming carriages, while I ponder Makau Mutua's insight that the existing human rights architecture privileged political and civic rights over economic and social ones. Ever since we started engaging with our Chinese colleagues in business, observes John Kithongo, former head of the Kenyan chapter of Transparency International, transparency has crashed, and that is causing considerable concern vis-à-vis corruption. Corruption is ultimately causing poverty. It is increasing the level of violence in our politics. It is causing Kenya, despite all our growth, to head towards failure.
The single-track Kenyan railways, old and new, exemplify convergence and continuity, layers and repetitions, parallels and oppositions. But they also signify stuckness, because to follow a line, whatever the direction, is to remain somewhat fixed, somewhat limited. Even knowing this, I can't sidestep the imperfect line of law, which still seems necessary to navigate the complexity in which we're all mired. To follow the line, yet be able to fall out of line, ready to bend the line. Maybe this is one way to consider the law. It's not about abandoning what's there, but acknowledging its limitations and striving for improvements without diminishing the gains already made. Because that's the risk. If you begin to dismantle what's there, you may be left with less than what you originally had. Still, only through such attempts is there a chance, it seems to me, of attaining a kind of post-colonial cognition, which is to say, a new state of mind, a fresh outlook that's cultivated in the effort to disentangle oneself, however clumsily, however briefly, from the messy circuitry of colonialism, which has left indelible tracks, not just over the face of our earth and in the structure of our laws, but across the landscapes of our minds. They've started to call me the lunatic line. I'm nothing but trouble, British papers opine. Lunatic line, lunatic line, lunatic, lunatic line. Some bemoan the critical reception, but I'm thrilled at all the extra attention. Hardly midway to finished, I'm famous. Against all odds, I exist. How marvelous. China's presence in Africa hasn't escaped the notice of other powers. When Germany took over the presidency of the G20 at the end of 2016, Angela Merkel declared that Africa would be the priority. After the G20 summit in Hamburg last summer, Merkel was even more forthright about plans for a new kind of engagement that goes far beyond aid distribution. Enter the G20 Africa Partnership, which aims to increase opportunities for international private investment on the continent. Quite an about turn from the pessimism that for so long defined the Western view, epitomized at the turn of this century in The Economist issue about Africa with the cover title, The Hopeless Continent. Now you might say, another kind of scramble for Africa is in progress, hardly a more dignified one. And Germany is not just interested in financial dividends. Its government is also collaborating with authoritarian governments in order to keep potential African migrants away. Once I was a source of plenty for others. Some even stole pieces of me to share with their brothers. They took my bolts and made jewels for celebration. They turned my spikes into decoration. Now I'm unwanted, hardly fit to ride, and there's a brand new version of me just off to one side. What is that line? Deception or benediction? Imitation or repetition? A great vision or yet another lunatic decision? If you consider Makau Mutua's savage victim-savior metaphor and the dramatic developments in Africa right now, of the parts played by China, Kenya, Western powers, and by human rights, you have to wonder, who is now cast as savage, as victim, as savior? And you can't help but ask, are some playing double or even triple roles? It's impossible to ride just one track. You're inevitably pulled elsewhere, lured by other trains of thought. The single line is a fallacy. It can give perspective, but never a full picture. For there is no all-enveloping lens, no fully inclusive story. There are only multiple tracks, running in all directions, opposite, parallel, crossing, merging, disappearing, never beginning or ending quite where you imagine. And the track is not just a path, but a cage, trapping what's beneath its bars, imprisoning as much as it frees up. Eyal Weizman und sein Institute for Forensic Architecture brauche ich hier gar nicht groß vorstellen. Zu sehr sind die Arbeiten des Forschungsinstituts mit dem ECCHR und kooperierenden Menschenrechtsorganisationen verbunden, ob in Fragen von Drohnenangriffen in Pakistan, der Folter im syrischen Militärgefängnis Sadnaya oder im Kamerun, ob im Kick-Fall oder bei der Rekonstruktion einer Tatortsituation eines Mordes des NSU in Kassel.
Seine künstlerische, architekturtheoretische, counterforensische Praxis wird hier wohl am direktesten als Teil zivilgesellschaftlicher, aber auch juristischer Intervention begriffen und ist gerade in den letzten Jahren mit zahlreichen Preisen versehen worden, ausgezeichnet worden, unter anderem dem Prix Ars Electronica von 2017. Eyal Weizman gründete nicht nur Forensic Architecture, sondern zusammen mit anderen Architekten und Künstlern das DRAR, Decolonizing Architecture Art Residency in Beit Sahur in Palästina. Als Autor zahlreicher Bücher, Professor an den verschiedensten Hochschulen, wie unter anderem dem Goldsmiths College in London, aber auch der Städelschule in Frankfurt, ist er ein global agierender Aktivist, Theoretiker, Architekt, Künstler. Es ist sehr schwer genau zu benennen, wahrscheinlich alles zusammen. It feels like, you know, when a sibling has a birthday, you feel like almost it's your birthday. So thank you for the invitation. I'm really happy to be here and speak to you about what I think is a common concern of those of us that are seeking justice using the tools of the law or human rights. And Priya had mentioned some of the problematics to do with that. We're living in strange times, in times where the popular right is not only attacking this or that particular statement or truth, but the very means of verification of truth, the very way in which we could speak truth to what we know is taking place. And indeed, using the tools of new media and the internet to achieve that. And that puts those of us that come, that has developed within the left politics in a kind of counterintuitive position. All of a sudden, we are those that have to insist on verification, we have to insist on normative principles, we have to insist on the law. Isn't those the very things we wanted just previously, almost a decade ago, just to crash? And how then can we do those in a different way? I think also developing within the sort of anti-colonial, anti-war, anti-occupational left in Israel-Palestine, where I come from, we know that the reality of post-truth or fake news accusation is nothing new, that state violence is simultaneously an attack against people and things and an attack against the truth that those things are indeed taking place. And I think this is the reason that a group of us, architects, theorists, artists, archaeologists, and other practitioners, journalists, have founded, again, something that might appear like a counterintuitive move, a forensic agency that seeks to do, in fact, to invert the forensic gaze. If forensics is the art of the police, it is the way in which states, through their institutions, police or secret services, survey, control, eavesdrop the people under their control, counterforensics is an inversion of that forensic gaze. It's a civil society. That's my point. Or is that time up kind of thing? Sorry, I'll just continue until you drag me away from this podium. The inversion of the forensic gaze means that civil society groups are looking at the crimes of state, but indeed it's not only taking the certain state technology and epistemology into the hand of civil society groups, but an attempt to redefine those means of telling a story from a combination of various points of situated knowledge. Let's see some of our investigations. That the first one would show how we're using architecture indeed as a means of analysis, a means of synchronizing various bits of social media here, a reconstruction of Israeli war crimes in Gaza, to the extent that we could capture, as you've seen, the bombs in mid-fall and identify and being able to do supply chain activism. The architectural model is a kind of an optical device that allows us to synchronize, next image, next clip, that allow us to synchronize the sort of
image flotsam that exists so often in war zones right now. In order to make sense of these, we need to time and locate each one of those images, place them, and build a narrative. Next image, please. Sometimes there are no images at all, like in this case, another case that we work together with ECCHR on, where survivors of the most notorious prison in Syria, the Sadnaya prison, a place where that has not been photographed or recorded, had to be reconstructed not even through the vision, but through the sound memories of survivors, building acoustic models, reverberation, etc., of people that have not even seen the prison where they are, allowed us to reconstruct some of this architecture and the atrocities that have taken place within it. Next image, please. And of course, whenever one creates, whenever one assembles and cross-references, the more created and constructed it is, the more it is attracting such accusations of fake news, or the entire analysis that we've undertaken for Amnesty report has been accused as fabricated, etc. Let's hear now from the main culprit of this, how he's responding to our analysis. Next video, please. The report that you have mentioned, it was a report made by Qatar and financed by Qatar. You don't know the source, you don't know the names of those victims, nothing verified about that report. It was paid by Qatar directly in order to vilify and smear the Syrian government and the Syrian army. There are a lot of eyewitnesses. No one knows who are they. You don't have anything clear about that. It's not verified, so no. So, I mean, we're still waiting for this Qatari money that has failed to arrive. But I think that this is Assad. It could have been an Israeli general, an American colonel, or indeed a CDU politician that has thrown at us here when we have worked on the NSU investigation, a kind of fake news accusation. Next, please. This is a prison or a military base rather, in northern Cameroon that was partly constructed by Americans. Together with Amnesty again, and using similar technique, we've constructed very horrific human rights violation of Boko Haram suspect within it. The Americans, in fact, denied knowledge of it until, next one, we have, in fact, found a Facebook feed of an American military personnel, built an architectural model and located all the images that he has uploaded from the base within the model, verifying the precise location of each one of those and showing slowly how we get closer to the place where torture and executions were taking place. Again, all those images are taken by American. Facebook here is used as a kind of counter-surveillance technique. Really, we're getting closer and closer to those places where people are being held in horrific conditions, beaten, starved, and right next to the building where that is happening, you see an American service personnel training Cameroonian special forces, and indeed an almost comical Facebook video showing a football match between American special forces and Cameroonian special forces using night goggle equipment. I suppose this is a way of training. But that allows us really to make certain claims and deductions. We know where the prisoners said they've seen American personnel. This is where the photographs were taken. And now here are the detention sites and the places of torture. Again, a kind of an exposure left through the sort of the digital rubber and flotsam of the internet. Next one, please. Again, something closer to home. An investigation undertaken with an affiliated group of ours called Forensic Oceanography, Charles Heller and Lorenzo Pezzani. An accusation against a German NGO called Jungenrettet. I think some of you know it. Next one, please. The Italian prosecutor says, looking at that image, that the rubber boat here on the left of the German NGO is towing that migrant boat back to the Libyan territorial water in order to
collude with people smugglers. Next one, please. Next one, please. And up here, this one. Yeah, can we press play on this somehow? Yeah, so how do we know? There is nothing, no indication here that this boat is going towards Libya. The only trace that is left is a trace of the waves. When we analyze the motion, the direction of the waves would allow us to completely invert the direction in which that boat is traveling. Reconstruct, again, using pretty basic now architectural modeling technologies, the direction of the waves, and compare it to sourced meteorological data, historical meteorological data taken precisely from the day when it happened, when we can reconstruct the direction of the waves at that point and show rather that the German NGO was towing that boat away from the Libyan coast rather than towards it. Again, another kind of moment of state lie and manipulation. Next one, please. Sometimes we don't even know what states are claiming that they are. This image is a bit overexposed, but it is part of our working drawing, working for Centro Pro and EAAF in Mexico on the on the kidnapping, on the disappearance rather, of 43 Ayotzinapa students in Iguala. In fact, this is a narrative the multiple narratives about the event in a diagram form. What you see in black here is the story across time and space of the Mexican PGR, the prosecutor general. In red, you see the story, the very different story of the surviving students. And in other colors, we could see the different narratives of the organized crime, the police, and the military. If it would have been one story that could be agreed, we would see a single line here. What you see here is a diagram. That complexity of the diagram is a diagram of obfuscation, something that makes us clear that disappearance is not only an act against people, taking them, hiding them, but an act against evidence. Disappearance is a narrative form. Next. Next, please. Next image. Here we have data mined. This is a data project when we've data mined tens of thousands of data points from multiple reports, including the independent investigation of the Inter-American Commission and others, in order to build a platform that allows us next to click in every agency and indeed every, every person's location in the city during the time of the disappearance. In red, you see the locations where the students were attacked, and you see in blue that the police is very close to it, etc. If we analyze the C4, the communication and telephone calls, next, and next, you could see that at the very time of disappearance, simply by coordinating all this evidence together, you could see that at the time of disappearance, police forces, as a fury of telephone and C4 communication or radio communication. You could see that the military is reporting back to the military battalion. You could see that the organized crimes, the Guerreros Unidos, are speaking to the police and to other actors, and an entire web of collusion is becoming here apparent. So I wanted just to end with saying that in counterforensics, there is some principles that are very important. And I think the most important in it is to know that we must return to the origin of the term forensics. Forensics is derived from Latin, from the word forensis, that is the art of the forum. But for the Roman orators of the first century, forensics was not really a presentation of evidence in court. Rather, it was making evidence public. The idea is that the art of forensics need to somehow unshackle itself
from the pure confine and protocols of the law and become a public and a political act. Thank you very much. Dass Bernhard Schlink auch Jurist ist und sogar einmal der Professor war, bei dem Wolfgang Kaleck und vermutlich einige andere hier im Raum studiert haben, wird von Leuten wie mir erst einmal immer etwas übersehen. Zu groß ist sein internationaler Ruhm als Romancier und Kurzgeschichtenautor. Sein Vorleser ist wohl eines der meistgelesensten Bücher unserer Zeit, aber auch Die Frau auf der Treppe und auch Liebesfluchten und zahlreiche andere Bücher. Er hat viele internationale Literaturpreise bekommen, wurde mehrfach verfilmt. Gerade in diesem Frühjahr ist sein jüngster Roman Olga erschienen. Aber er ist eben auch Jurist und wird vermutlich auch als Jurist heute sprechen können. Diese Doppelbegabung muss ihm natürlich von Menschen wie mir erstmal verziehen werden. Insofern kann er heute als Mensch zwischen den Stühlen auftreten, vielleicht sind es ja auch nicht Stühle, sondern was ganz anderes. Er wird jedenfalls diese Verbindung herstellen können, die wir so dringend benötigen. Wolfgang Kaleck hat Ihnen versprochen, nach ihm würde kein Jurist mehr reden, aber hier bin ich. Und nicht nur das, sondern Wolfgang Kaleck hat mich auch gebeten, juristisch zu Ihnen zu reden. Nichts Preisendes und Rühmendes, sondern etwas Nachdenkliches und etwas, was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Und das versuche ich. Manchmal birgt der Einsatz für Menschen- und Bürgerrechte Gefahren für die, die sich einsetzen, und manchmal für die, deren Menschen- und Bürgerrechte durch den Einsatz gesichert und verteidigt werden sollen. Doppelt gefährdet sind die, die sich für ihre eigenen Rechte einsetzen. Sie sind in Gefahr, weil sie sich wehren, weil sie anklagen, weil sie Zeugen sind und als Zeugen auftreten und aussagen. Manchmal sind die Gefahren einzuschätzen und es kann abgewogen werden, ob der Einsatz die Gefahren wert ist oder nicht. Manchmal sind die Gefahren nicht einzuschätzen oder werden falsch eingeschätzt und Menschen werden verletzt und getötet. Und die Ungewissheiten beim Einsatz für Menschen- und Bürgerrechte gehen weiter. Macht der erfolgreiche Einsatz für Menschen- und Bürgerrechte und machen strafrechtliche Verurteilungen wegen Verletzung dieser Rechte die einschlägigen Verträge für Staaten attraktiv oder gerade nicht attraktiv? Werden die Staaten dadurch zur Unterzeichnung eingeladen oder von der Unterzeichnung abgeschreckt oder sogar zur Kündigung ermuntert? Hält die Angst vor international wirksamer Strafverfolgung Diktatoren und deren Chargen von Menschen- und Bürgerrechtsverletzungen ab? Oder lässt das Wissen, dass es wegen der international wirksamen Strafverfolgung keinen sicheren Ruhestand, kein sicheres Altenteil für Diktatoren mehr gibt, Diktatoren so lange an ihren bürger- und menschenrechtsverletzenden Regimen festhalten, als sie nur irgend können? Und würde man sie ohne die international wirksame Strafverfolgung leichter und früher los? Wäre Pinochet zurückgetreten, wenn er gewusst hätte, was ihm in London drohte? Das sind andere Ungewissheiten als die, mit denen die Bekämpfung gewissermaßen normaler Verbrechen einhergeht. Die Polizei weiß nicht, ob sie die Gefahr eines Verbrechens, das sie drohen sieht, abwehren kann. Die Staatsanwaltschaft nicht, ob ihre Ermittlungen erfolgreich seien und die Anklage zu einer Verurteilung führen wird. Und das Gericht entscheidet nach seiner Überzeugung, weil es keine Gewissheit des Entscheidens gibt. Nur in Ausnahmefällen gelten die Ungewissheiten, mit denen die Bekämpfung normaler Verbrechen einhergeht, politischen Folgen, dem Handeln, dem Leiden, den Schicksalen anderer. Beim Einsatz für Bürger- und Menschenrechte und für die strafrechtliche Verurteilung wegen der Verletzung dieser Rechte gelten die Ungewissheiten eben diesen weiterreichenden Folgen. Stellen wir uns vor,
Der Journalist der New York Times fragt den siegreichen Bashar al-Assad im Interview, ob das Festhalten an der Macht die Opfer, die der Bürgerkrieg gefordert hat, wert sei, und bekommt zur Antwort, zum Festhalten an der Macht habe es keine Alternative gegeben. Wohin hätte er ins Exil gehen sollen? Wo wäre er sicher gewesen, nicht eines Tages Gegenstand der internationalen Strafverfolgung zu werden? Selbst wenn es so sein sollte, es hält das ECHR nicht von seiner Arbeit ab. Dem Einsatz für Menschen- und Bürgerrechte und für die strafrechtliche Verurteilung wegen der Verletzung dieser Rechte wohnt ein Moment des Fiat Justitia pereat mundus inne. Nicht, dass der Einsatz für die Gefahren, die drohen, blind wäre, nicht, dass er nicht immer wieder einzuschätzen und abzuwägen versuchen würde, ob Betroffenen der Einsatz für ihre Rechte mehr schadet als nützt, ob Zeugen zugemutet werden kann, an die Öffentlichkeit zu gehen und vor Gericht auszusagen, ob der Zeitpunkt für eine Strafanzeige richtig oder falsch ist. Aber immer wieder setzt er sich über Ungewissheiten hinweg und nimmt Gefahren in Kauf, und er muss es tun, wenn er der Gerechtigkeit verpflichtet bleiben will. Gefahrlos ist der Einsatz für Menschen- und Bürgerrechte, der Einsatz für Gerechtigkeit nur post festum, nach dem Sturz des Regimes, der Entmachtung des Diktators, der Wiederherstellung rechtsstaatlicher Verhältnisse. Die Gefahren werden Ihnen, Wolfgang Kaleck, und allen, die sich mit Ihnen einsetzen, manchmal den Schlaf rauben. Zumal, wenn sie Ihnen nicht selber drohen, sondern Leib und Leben derer bedroht sind, für die Sie sich einsetzen, die Sie dazu ermutigen, sich zu wehren, anzuklagen und als Zeugen aufzutreten und auszusagen. Und der Zweifel, ob die internationale Strafgerichtsbarkeit die Welt tatsächlich besser macht, ob sie Diktatoren und deren Chargen abschreckt oder nicht vielmehr mit Zähnen und Klauen an der Macht festhalten lässt, mag einen nicht den Schlaf rauben, ist aber beim Einsatz für die internationale Strafgerichtsbarkeit ein schwieriger Begleiter. Ohne Gefahren, ohne Ungewissheiten, ohne Zweifel, ohne schlaflose Nächte ist der Einsatz für Menschen- und Bürgerrechte nicht zu haben. Aber ohne einen Moment des Fiat Justitia pereat mundus ist Gerechtigkeit, wenn es ernst wird, nun einmal überhaupt nicht zu haben. Gewiss, Gerechtigkeit ist nur ein Ziel, das es zu verfolgen gilt. Die Verfolgung anderer Ziele ist nicht weniger wichtig, und zu ihnen gehören der Schutz von Leib und Leben und auch das möglichst frühzeitige Verschwinden von Diktaturen. Aber alle Ziele lassen sich nicht zugleich verfolgen, und die Verfolgung eines Ziels darf sich über andere Ziele hinwegsetzen, weil sich für deren Verfolgung andere einsetzen. Fiat Justitia pereat mundus. Die Welt sorgt schon dafür, dass sie nicht untergeht, und der Einsatz dafür, dass Gerechtigkeit geschieht, muss sich um die Welt nicht sorgen. Ein kleiner Trost in schlaflosen Nächten. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, meinte Adorno in den Minima Moralia, und der Satz ist ebenso berühmt wie falsch. In der schlechten Welt etwas Gutes tun, es mit schlechtem Gewissen tun, weil es nur Flick und Stückwerk ist und die Welt schlecht bleibt, das ist das Ethos aller Praxis. So baut der Architekt sein Haus, auch wenn die Stadt hässlich ist und bleibt. So behandelt der Arzt seinen Patienten, auch wenn es um die Gesundheit der Bevölkerung übel steht. So unterrichtet der Lehrer seine Schüler, obwohl er weiß, dass die Schule die Schüler nicht so aufs Leben vorbereitet, wie sie aufs Leben vorbereitet gehören. So geschieht Gerechtigkeit, Fall um Fall in einer Welt voller Ungerechtigkeit und voller Ungewissheit darüber, wie die Bilanz letztlich ausfällt. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, es gibt richtiges Leben nur im Falschen, gerechtes Leben nur im Ungerechten. Gerechtigkeitsarbeit, die Arbeit für Menschen- und Bürgerrechte, muss Fall um Fall geleistet werden, auch ohne dass sie die Welt so in Ordnung bringt, wie sie in Ordnung gebracht gehörte, und obwohl es denen, die die Arbeit leisten, manchmal mit gutem Grund den Schlaf raubt.
Ich freue mich, dass Sie die Arbeit seit 10 Jahren leisten. Ich grüße das ECHR, ich grüße Sie, Wolfgang Kaleck, und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit aufrichtiger Bewunderung und großer Herzlichkeit. Ich wünsche Ihnen Erfolg, Fall um Fall. Unsere letzten Gäste auf diesem Podium stellen uns vor die Frage, ob George Orwells 1984 als Dokument unserer Zeit zu lesen sein wird und wie der Praxis eines vielleicht erst aufkommenden Überwachungsstaats, vielleicht auch schon kann man das auch so bezeichnen, effektiv begegnet werden kann. Das sind enorme Gegnerschaften, die uns lehren können, was Mut bedeutet. Wir betreten die düstere Seite der digitalen Globalisierung. Wer darf mir über die Schultern sehen und welche meiner Daten dürfen gegen mich verwendet werden? Den Professor, Publizisten und Bürgerrechtsanwalt Ben Wizner habe ich im letzten Jahr in den illustren Münchner Kammerspielen kennengelernt, als es ein Symposium lang um die NSA ging. Und ich habe mich nach dieser Veranstaltung in dem daraus notwendigerweise resultierenden Zustand der Paranoia befunden, den wir natürlich dringend auflösen müssen. Ben Wizner ist der Director des Speech, Privacy and Technology Project of ACLU, also American Civil Liberties Union, der amerikanischen Vereinigung der Bürgerrechte. Er ist der leitende Anwalt von Edward Snowden, den hier vorzustellen über meine einminütigen Kräfte geht. But I think, Ben, you can do it. Maybe the best would be in a conversation. So, Edward, I don't know what you can see, but what you need to know is that you and I are the only thing standing between about 400 people and their food and drink. And it's already 9:30 p.m. here in Berlin, so when I told you that we were going to be short, sometimes I deceive you, but this time I really mean it. We're going to keep it short tonight. Yes, sure. Oh, we can't hear you. Speak, so try speaking because we can't hear you. Yeah, this is an audio check. 10-9876-54321. Perfect. So let's get right into it, Edward. When we all first met you in a way about 5 years ago, the world was talking about the NSA and about whether and how the NSA was a threat to free societies. And 5 years later, it seems that the whole world is talking about Facebook and how and whether Facebook might be a threat to free societies. So let me ask your opinion. Is this a collective hysteria? Is this a wild overreaction? Or are companies like Facebook a genuine menace and a threat to democracy in 2018? It's a good question, and I think it's really the central question. But the answer is both, right? A little bit of the rhetoric is overheated. But we see this in every side of every conversation about things that matter, about matters of substance. And that's because people, when they see extraordinary threats, they want to use extraordinary rhetoric to stake out a maximal position and try to counter what they perceive, I think quite rightly, as a real threat to democracy. And that's what this is, right? When we talk about mass surveillance, when we talk about the government use of sort of coercive authority, intrusion into people's lives, the violation of their rights, we do have one sort of reliable mechanism here, which is the fact that the people in these positions typically change. They move on, they write memoirs, they talk to journalists. Corporate power is different. It is actually less accountable than government power, and we have fewer mechanisms to meaningfully intervene and regulate them. And I think that's what we're really seeing today. At least when the government gets caught breaking the law, there's a scandal. You have a chance for regulation. You might get a vote. But when Facebook creates the world's greatest system of individual historic surveillance, recording details of people's lives, including those who aren't Facebook users,
and saves them forever, what is your recourse? What do we do next? And I think that's the question that we're grappling with, and I think it's a serious one. It seems like everyone who's grappling with it, at least every government that's grappling with it, is getting it wrong in a different way. So in Europe, where we have more comprehensive privacy protection, we also have, from my point of view, and perhaps yours, a little bit too much platform censorship, in which we've given these companies the legal responsibility to take down content, sometimes in automated ways. In the United States, the only privacy law is the agreement that you don't read before you click the screen on Facebook. So is there any light here? Is privacy even the right frame, or should we be thinking about monopoly? When we talk about privacy as a frame, what we need to be clear, we're talking about our rights as a frame. And I think this is what people have really lost, because in, for example, the US framework, where the vast majority of these companies are headquartered, as you say, there's no meaningful protection. There's no real basic privacy law that gives this right teeth. We have a right to privacy in the United States, but we don't have any legal way of enforcing that. Whereas in Europe, of course, we've got the GDPR that just came out, and we actually have court mechanisms that are starting to show at least potential for this. For those of you who didn't see, the Irish court just referred the Max Schrems case about Facebook sharing data of European citizens with the United States, knowing full well that the United States laws provide for Facebook to exploit and share European citizens' data without a warrant with the United States intelligence agencies. So maybe we'll get this sort of litigated. Maybe we'll get this kind of resolved, at least on the EU side. Another step up the ladder of progress that we don't have in the United States. But you mentioned one point there that I want to respond to at the beginning, which is this idea of censorship, right? And with sort of Facebook and Google deciding what shouldn't be listed in their search results, or what you can't see in your news result or your news feed, what can and cannot be said generally. And this is a socially minded policy by these governments. They're trying to say, oh, well, you know, ISIS propaganda and hate speech, and these are serious issues. But when we're confronting a period where one of the central struggles of our time is too much corporate power distributed into too few hands, does it really seem wise as a matter of policy for us to be putting more power, extraordinary, unprecedented power, in these same corporate hands? And saying not only do they have the ability to decide what can and cannot be said, what will and will not be read, but they have a duty to decide that. I would argue no. So let's talk about what happened this week in a different kind of courtroom, and that was in Russia, where the Russian government moved very aggressively against an encrypted messaging app called Telegram. The Russian government said that it was unacceptable that there was a means of communication that it was not able to intercept. Surprise. That's right. It demanded that the company turn over the encryption keys so that all the communications could be subject to surveillance. And when the company said that that wasn't technologically possible or legally required, a Russian court said that this service, Telegram, could be shut down throughout the country. We saw a similar kind of dispute, although perhaps a less dramatic outcome, in the United States, where the FBI attempted to force Apple to change the technology around an iPhone to break into a dead terrorist's phone and to get access to those communications. So where is this kind of struggle headed? It seems that since your revelations in 2013, encryption is much more widespread, communications are much more secure,
But governments don't seem to like that very much. Yeah, I mean, this is one of the things. Look to China, look to Russia for the rights abuses that you're going to see in your country in 5 years, in 10 years, right? They're leading edge. And this is one of those things that's a fairly reliable metric. First off, we should applaud the gentleman behind the company that you were referencing, Telegram, that just got banned in Russia, because what they were demanding was that he give them access to all of these people's private communications, right? And he said no. He said, I would rather be sort of locked out of your markets in an official capacity if you can enforce that, and good luck with that, by the way, because it's very easy to bypass these kind of censorship blocks. But that's a laudable thing, because how many businessmen in the world who are there really to achieve profit, in most cases, are willing to sacrifice privacy for, or willing to sacrifice profit for the benefit of privacy rather than the reverse, which is what we sort of always traditionally see. And this brings to mind what you talked about, and this sort of growing dynamic. We see in the United States, not a month goes by when the director of sort of the internal security police, the FBI, say, we need access to everybody's phones. As you mentioned, they fought this, or they tried to fight this in the courts, and were soundly beaten. They had to run away and drop the case, but they still got into the terrorist's phone even without the courts. And this is the real key here. Should we be reordering society, reordering all of the technology in every country of the world for the convenience of our different secret police in different jurisdictions? Those are not the policies of a free and open society in sort of a liberal world order. But I would argue that there is a real concern that needs to be sort of dealt with here. And this is not government access to communications. Governments today, even facing sort of bad guys that are of the greatest, highest sophistication, they have budgets, they have resources, they have training and knowledge. Governments have more access to their communications, more access to details of their lives than they ever have in any other point of human history. We are in the golden age of mass surveillance, and that's not likely to change. These encryption techniques that we see occurring, we see being developed in different corners of the earth, are beneficial because they are really democracy's safeguard of last resort. The sort of slogan of ECCHR is enforcing human rights through legal means, or enforcing human rights through new means. Well, I would argue that encryption is another one of those new means. Technology is being used against us broadly as a weapon, and this is one of our only ways of using it as a shield. So maybe that's a good transition into you telling us a little bit about what you're working on these days. When you first started communicating with Laura Poitras, and one of the nicknames that you used was Cincinnatus, who was the Roman general who famously, after winning in battle, went back to be a simple farmer. And that, I think, expressed your desire not to be the leader of a social or political movement, but actually to be a geek and an engineer, and not to be dragged into these kinds of moments. Well, we needed you at the time, but now you actually have had a chance to devote more and more of your time to being an engineer and not a public speaker, right? Yeah. Yeah, I'm not a politician. I've been sort of forced to play the role of a political figurehead on and off through these last few years. But there is nothing that has been sort of a greater reward
as time has gone on than being able to get back to this direct technical work. So for those who aren't familiar with it, I'm the president of the Freedom of the Press Foundation, which is a U.S. organization where we basically try to ensure that the press can continue their work despite the opposition of very powerful hostile forces. We're talking intelligence agencies, we're talking about hostile regimes that want to kill or disappear opposition journalists and dissidents. And this job, just allowing the press to do their necessary work, is becoming more and more difficult with each passing year as governments become more sophisticated, as their tools become more complex, as their surveillance becomes more complete and comprehensive. And then these capabilities start to bleed into corporate hands. This is very much an unequal battle. But this is where we get back to enforcing human rights through new means. Using the same technical principles that have been used against us, we can start to create tools that ride in your pocket in your smartphone, or they sit in your office on a small computer, and they allow you to receive tips in your newsroom from anyone in the world without that person having to give up their identity, without having to identify themselves. And these are, these are crude initial efforts. They've been high impact. They've resulted in a lot of news stories. But when we talk about where we are today and what we've done so far and what I'm working on, what we're doing is not trying to create a tool. We're trying to create a model. We're trying to create a method to show that citizen, nonviolent, direct action in the technical space and in the investigative space of publication and dissemination of information can not only guarantee the rights that we had before, but are increasingly coming under threat today. They can create mechanisms by which we can provide these same rights to people who have never had them before. People in places like Africa or Russia or China, right, where the rule of law may not be as reliable as a very difficult math problem protecting the security of your phone. So let's embarrass Wolfgang a little bit. Wolfgang, why don't you come up and join us? Like this? Yeah, like this. So I want to say something about community because we're here celebrating 10 years and 3 hours of this community that Wolfgang helped to build. Edward, you spent 10 years in something that we call the intelligence community, and it's a very peculiar term. Some people would say it's a contradiction in terms, but I think actually it's very accurate because it's a community built around intelligence and lacking in other values like wisdom and judgment and compassion. There are a lot of extremely intelligent people who work in that community, but we see what happens when that becomes untethered from things that are much more important to building a vital and sustainable community. So maybe you can say a few words about the community that you have joined since leaving the government and joining the people, and be sure to say something about Wolfgang because his family is here. First off, Wolfgang has been not just a friend and a resource protecting my liberty and the values that I care about. He's been an inspiration. I have stolen his ideas without remorse repeatedly, and I hope to continue to do so. I hope he's working for a very long time. Because he does things that nobody else will.
And one of these things comes down to discipline. One of these things comes down to perseverance. When we talk about working for the intelligence community, right, you're on the side of spies for a minute. Imagine you're with me, sitting at the desk behind the system of mass surveillance, typing in the names, seeing the private lives, and then using them for the benefit of your agency. And everybody sitting down this long desk, shared by about 30,000 people at the NSA alone, not counting the CIA and everyone else, they all convince themselves that what they're doing is the right thing, that what they're doing is what the world needs. But no one ever actually gets to check this. They protect both their actions and the results from scrutiny, from accountability, through a veil of secrecy. And the only thing that they really fear, and I've sat in a lot of meetings, I've seen these conversations happen, the only thing they really fear is when someone catches some string, some detail that implicates them in criminal activity, because criminality is largely the work of intelligence. They'll say it's not, they'll say it's regulated by law, they'll say everything that they do is necessary and proportionate in response to the threats they face, but I was there, right? No one in the meeting gets nervous about breaking the law, particularly international laws or the laws of other countries. They will have a second thought about breaking domestic laws only if they think they'll get caught. But if someone catches this string, someone like a Wolfgang Kaleck, and sees evidence in the public domain that one of their officials was engaged in torture, one of their officials participated in war crimes, launching an aggressive war that destroyed a country, that destroyed a population, that has impoverished a generation of people, and doesn't just write a story about it, doesn't just write a report, but continues following it, even when it seems these officials are too high to be reached, too far across the ocean, and they have too many resources to fight against. Because let's be honest, ladies and gentlemen, working in the non-governmental space, in contest against the governmental space, is always a fundamentally unfair fight. But Wolfgang Kaleck has won in the past, and I expect him to win again. When we see things like Donald Rumsfeld and Dick Cheney are afraid to travel to Europe because of the work of people at the ECCHR, that is a good thing, because it doesn't matter. Let me just finish this point. It doesn't matter if Donald Rumsfeld spends the rest of his life in prison, although we know he certainly does deserve to. It matters if the next Donald Rumsfeld, sitting in that meeting, thinks about if it will happen to him. Or if the next Gina Haspel, who is being nominated to be the director of the CIA today in the United States, even though she ran a program of torture, she's named through the work of ECCHR. She may become the director of the Central Intelligence Agency, but if she cannot enter Europe, these old bad tools of political oppression, these old mechanisms that have been traditionally reliable for governments to violate human rights without any cost, without any fear, that system is beginning to fail. And now, for the first time in modern history, these officials, even in those closed meetings, even underneath that veil of secrecy, will be thinking, will their decisions have consequences, not just for their victims, but for themselves? And that's thanks to Wolfgang and all of you. Yeah, thank you very much, Edward. I feel quite bad that we have still to screen you
here instead of having you here on stage. I'm a young man, still have time. Actually, we need more non-violent direct action for many causes already mentioned earlier today. I'm a little bit lost. It's sorry. time for a drink. No, it's time for a drink, but it's also time for other things. For a lot of thanks, and I'm trying to think how to get the transition, and the transition I think is that it's okay for the first decade that my name was dropped quite sometimes tonight, but it wouldn't be okay from tomorrow on, because the good thing about this organization, and not only the organization with the office and the family around, is that after a very short time there was no more one protagonist of the organization, but there was also Miriam Sage-Maas coming in, it was Andrea Schöller coming, this was Claudia Müller-Hoff coming in, that was after 3 years. After 5 years, Carsten Gericke came in, now we have Patrick Kroker, and all of a sudden we had 10, 15 protagonists. Now I cannot even name them all. It's Judith, it's Vera, it's Jaro, it's Lily, and that's only the ones who are working. And every time I hear them speaking at conferences, at workshops, or at little events, I think, wow, now we have a new, more representative of this really important cause. And so over the last days, we had our annual alumni meeting, and 120 out of close to 400 former trainees who worked for sometimes very short time at ECCHR came, and it was wonderful. It was wonderful to listen to Alison, to Alfredo, to Clara, to all of them, and to really know that there are new ambassadors for this cause, and it really goes very fast. And that is because you all supported us through with very different means. Some of us, some of you really and that is important financially. Without that, you couldn't set up an organization like this. But moreover, lots of you with your work, with all kinds of contribution, but also, and I dare to say that now, you gave us the love and the energy you need to carry out this work. And Edward, you heard how the people react one more time, and it's not the first occasion. I mean, you gave a wonderful example of courage, and I think that we need much more Edward Snowdens, and you are the first one to say that. So I'd like to thank you for everything you did for us, but especially for tonight's appearance. I would also like to thank Ben. I would like to thank Bernhard Schlink, Priya, Basil, Jeanine Meerapfel, Najem, Wali, and Eyal Weizman. All of them touching issues which deserve to be discussed more than one day. And I would like to thank you, dear Katrin, for the moderation of the day, and I would like to thank you all, and please stay tuned. And I literally mean it, the next team, which is Linde Brick from the Netherlands, a young lawyer, and Bonyan from Yemen, from a partner organization in Yemen, are going to Italy and start a new field of our work, and that is suing arms traders in Italy for complicity in the Yemen war crimes. Yeah, thank you very much, and we really need not only your support, your participation, because this is our cause, and when I mean our, is all our cause. So
Ben was not right to say that only him and Edward are between this and the food and the drinks. You have, and I hope you still enjoy another little performance of Fiston and of Ben and the saxophone who accompanies him. And then I really like to... What? Yeah, actually it's very familiar to have you like this. And Edward, thank you and have a good night in Moscow. And thank you. Please keep working, keep fighting, because you're keeping us free. Nous autres peinards. 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 Nous autres peinards, cinglés, hilars, écervelés par les joints et la bière sale, se trémoussant, ragaillardi par la cuite, nous continuons de la plus belle manière la danse du ventre. 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 Evidi Mukulu, l'esprit est né. Evidi Mukulu, l'esprit est né. Evidi Mukulu, l'esprit est né. Mokolo, l'esprit est né. Evidi Mokolo, l'esprit Mokolo, l'esprit est né. De son trône, c'est marre de nous autres. Il s'énerve, mais sourit de compassion, promet la foudre et l'inondation, apprête l'épidémie par le mouche ou annonce le séisme, mais c'est ressaisi en dernière minute. Wir anderen entspannt, bekloppt, Alter, dusselig von Joints und dem Urinenbier, weckel mit den Hufen durch das Saufen im Schwank, machen wir in schönster Maniere mit den Bautanz weiter. Bautanz weiter, Bautanz weiter, Bautanz weiter, Bautanz weiter. Und Vedi Mokolo.
Und Vigimukulu, l'esprit est né. Und Vigimukulu, der einen Gast, lacht auf seinem Thron über uns anderen. Er regt sich auf, lächelt, aber mit Gefühlen und verspricht Blitzsalz und Überschwungen und die in den letzten Minuten zusammenrechnen. Und wie die Mokolo. Wenn die Erde uns noch lange boykottiert, wenn die Erde uns noch lange boykottiert, dann, wenn die Erde uns noch lange boykottiert, dann erfinden wir einen neuen Planeten. Und in einem Rausch aus Wahn, Gemeinheit und sogar Verzweiflung werden wir die Dinge neuern. Werden wir die Dinge neuer bei Namen nennen. Werden wir die Dinge neuer bei Namen nennen. Werden wir die Dinge werden wir die Dinge neu bei Namen nennen. Ab sofort werden wir die Sterne durch Globine ersetzen. Ab sofort werden wir die Sterne durch Globine ersetzen und Flüsse, Regen und Typhusfieber an den meisten Enden verstecken. Wenn